ஆரம்பிப்போமா? பிளானட் சூ. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அவதார் கிரியேட் பண்ணுமா? Hey. 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 என்னடா தொப்பி இது?
Ugh. ஓகேவா இந்த பையன் ஓகே. சட்டம் மட்டும் உள்ள இருக்க கலர் வேற மாத்த முடியாதாடா? Ah. Mm. ஓகே. Whoa! Oh! Woo! என்ன குரங்கு நடந்து போகுது? Ah, heyo at Hematu. Yeah, yeah. Oh, sorry about that. I have a habit of slipping back into the Planko language. It's good to finally meet you in person. I'm Bernard, although I insist you call me Bernie. The only person who calls me Bernard is my wife. And even then, only when I've tracked elephant dung into the carpets. As you know, I own several zoos, but I always like to show people the ropes here at my home. This is the first zoo I ever opened, and a source of great pride for me. And prides, thanks to a lion breeding program we ran in the 80s. But we're in the middle of a big renovation, and that's where you come in. Sadly, our old contractor had to retire after developing a fur allergy. Poor devil kept sneezing his dentures into the lion habitat. So, it's up to you to finish everything off. Don't worry, though. I'm not completely throwing you in at the deep end. My head keeper, Nancy Jones, will be lending a helping hand. Oh, she's a hard worker, and she'll expect you to be too. But I'm sure you'll get along like a house on fire, or even better, one that isn't on fire. Less shouting that way. Hello there. From that rosy, fresh face of yours, I'm guessing you're Bernie's new hire. Good. Now, I hope you're ready to ditch your diploma because we're about to get really hands-on. But before we begin the real work, how about we familiarize you with the zoo by learning how to fly around it and visiting some of our beautiful animals. We'll start by popping over and having a look-see at the grizzly bears in their habitat. Did you know that grizzly bears, also known as Ursus arctos horribilis, can hibernate for up to 7 months a year? Oh, but then again, given the chance, I think a lot of people would do that too. Select one of the bears and you'll bring up its information panel. This is where you can find out all kinds of information about your animal. The most important thing being its overall welfare. You'll learn more about animal welfare today as we go through your objectives. But for now, let's enjoy this magnificent animal. Why don't you select the camera at the bottom of its information panel?
See now, this is a fantastic way to get a close look at your animals. You can also get this view of an animal by simply double-clicking on it. Okay, when you're ready, let's pop over to the other side of the zoo and take a look at the lions. I've marked their location for you to find. அடேங்கப்பா. Panthera leo leo. All the West African lion to you and me. Lions are the most social of the big cats, and there can be as many as 40 lions in a pride, although prides of that size are pretty rare. As Bernie would say, those lions are awesome, which is precisely why I handle the training instead these days. Anyway, how about we get started on those objectives? Come on, let's head over to an empty habitat and see what needs doing there. As you can see, it's a lovely space for animals, but it's missing a certain something. Well, two somethings. Warthogs. So I'd like you to adopt a pair of them. To adopt animals, we need to open the animal market, which is in the animal trading section. அது எங்க இருக்கு? There we are, a pair of perfectly splendid warthogs for our zoo. Just click on them and select Adopt from the side menu. Normally the animal exchange would be full of animals, but I've emptied out the market while you learn how it works. The last thing I need is you accidentally ordering a dozen elephants. When you adopt an animal, it's automatically placed in the trade centre, where they're held until you're ready to move them into their habitat, which, as it happens, you are. So how about you move them into their new home? When you ask for an animal to be moved into a habitat, your caretakers will go to the trade centre, collect your animal, and deliver them to your selected habitat. I've marked the trade centre's location, so let's go and watch the caretakers in action. Well, as you can see, those caretakers don't hang about. They'll move those animals to their destination as fast as possible. Of course, normally we'd have to place the animals into quarantine before moving them into a habitat, but I am assured by a person of good standing that these warthogs are in the very rudest of health. Right, let's get the warthog's habitat finished up so we can keep them nice and happy. You see, each animal in the zoo has an overall welfare statistic, basically how happy they are. And that overall welfare statistic is itself comprised of 4 different areas: nutrition, social health, habitat, and enrichment. Luckily, if you select an animal, you'll bring up their animal welfare information panel, which we saw earlier, where you can see how they're doing. That way, you'll know exactly what areas need to be addressed. Don't worry if that's a lot to remember. You can always check the Zoopedia for more information. காட்டுப்பண்ணி. Let's start by making sure we're taking care of the warthog's nutrition welfare. To do this, we'll need to place a food station and a drinking station. Now, each animal requires a different type of feeding station. And for the warthogs, it's a small feeding trough. So let's add one of those and a water bowl. ஒண்ணுமே காணோம். ஜூக்குள்ள போய் ஃபெசிலிட்டிஸ் சோலார் பேனல் இது இல்லடா, அனிமலுக்கு சோறு போடுறது எங்கடா இருக்கு?
Construction, nature, habitat. Animals also require stimulation to keep them happy. Let's add a lovely mud bath for the warthogs to roll around in. That bath will count towards their enrichment welfare, specifically their toy enrichment welfare. Abstracted, and abstracted. Oh, nice work. You've got a knack for this, I see. Now, our contractor had to leave in a hurry, so this place is in a pharaoh's state. Unfinished thingamajigs and whatsits all over the shop. But the first thing we need to finish is the ostrich habitat. It's over near the hippos. Hippos. Oh, before we actually start building our ostrich habitat, let's pause the game. Just click the pause button in the bottom right corner. Ah, that's more like it. A quick break. Sometimes it's a good idea to pause the game whilst you're doing something which requires your concentration, because it'll stop the zoo spinning out of control while you're looking the other way. Let's keep the game paused while we get this ostrich habitat built. Okay, job number 1 here is to add a habitat gate before we complete the barrier. Every habitat needs a habitat gate. After all, how else would the keepers get in and out? Just make sure it's hooked up to the path so the keepers can reach it. Habitat barrier. இதுதானே? Right, let's complete the perimeter barrier so we can adopt us some ostriches. I've marked out an area for you to use, so I'd like you to finish off the perimeter using the brick barrier. Hi. என்னடா இது?
Good work. Remember, before you can place animals in any habitat, it has to have a full loop of connected barrier. Now, you've probably noticed that guests can't actually see into this habitat at the moment. At least not without a stepladder. But seeing as they're banned, I'd like you to select a piece of barrier and swap out the brick for a glass barrier, so the guests can see in. There we go. Adding in more windows gives guests even more opportunities to see the animals in a habitat. It's always best to make sure the guests can get a good view into a habitat from the path they're walking on, because it makes them happy, and because this would be a pretty terrible zoo if they couldn't. The last thing we need to do is to add a donation box. You see, when guests enjoy the view of an animal, they'll make a donation. Just make sure you put them in easy-to-reach places, like near a viewing point. Donation boxes are one of the main sources of income for the zoo, so make sure you remember them. Now, before we adopt our ostriches, you should click the play button. After all, if the game's paused, then so are our caretakers, which will make it a bit tricky for them to deliver the ostriches, eh? By the way, as well as pausing the game, you can speed the game up by clicking on the fast forward button. It'll run everything at 2 times and 5 times faster. It can be useful, especially if you're waiting for money to accumulate or for animals to be delivered to your habitat. Personally, I use it when I'm waiting for a brew to finish. All right, you've finished the habitat, so it's high time we adopted those ostriches, don't you think? Let's get 4 of them in here. 4 ostrich வேணுமா? ஓகே 4 ostrich செலக்ட் பண்ணியாச்சு. Ostrich வந்துருச்சு. Insufficient food.
ஹீட் மேப் நல்லா தான் இருக்குது. வேற என்னடா பண்ணோம்? விசிட்டிங் டயர் பச்சையா தான் இருக்குது. ஏன்டா அந்த வால் இன்னும் போக மாட்டேங்குது? ஒரு ஸ்டிச் தான் வந்துருக்கு மீதி. While we wait for them to be collected by the caretakers and brought to the habitat, you should get it ready for them. Add a suitable feeding station, water station, and an appropriate food enrichment item. It's often best to place things like enrichments and feeding stations near to the habitat perimeter, so guests can get a really good view of the animals. Oh. இங்க ஒன்று வைக்கிறேன், இங்க ஒன்று வைக்கிறேன். ஓகே. Oh, good to see the ostriches have somewhere they can really Wall stretch height their increase legs. பண்ணுமா? Did you know they அதுக்கு can தான்டா actually அப்பையில இருந்து run ட்ரை at பண்ணிருக்கிறேன். 43 miles per hour? Oh, heaven forbid they ever escape. அந்த வாளை The செலக்ட் பண்ண speed முடியல. camera அதுக்கு தான் finds அப்பையில இருந்து ட்ரை alone would பண்ணிருக்கிறேன். bankrupt us. அடே இருடா பேசாதடா நிறுத்துடா. Well, Bernie certainly seems impressed. Did he do his speed camera joke? Every time we get an ostrich. So, now we've made the ostriches' lives a bit better, let's do the same for the keepers, shall we? To make it easier for the keepers to feed the ostriches and hippos, we should build a new keeper hut. Keeper huts are where the keepers prepare the food for animals, so they should be placed near to the habitats to make sure the keepers don't waste their time walking when they should be looking after the animals. கேக்குதுடா, ஆனா வாய்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்குடா. You'll need to rotate the keeper hut to get it to connect up to the path. இப்போ கம்மியாக தான் இருக்கா? இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லடா. அது எல்லா வால்லையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். வால் ஹைட் ஏற்றுறதுக்கு எல்லா வாலையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியலையான்னு. அதை எல்லா வாலையும் செலக்ட் பண்றது எப்படின்னு தெரியல. அதுக்கு தான் எவ்வளோ நேரம் முடிச்சிட்டு இருந்தேன். How to select all walls? Let's go. ஏய், அந்த பையன் விளையாடும் போது ஈஸியா இருந்துச்சுடா. அது ஒன்னொன்னு நேவிகேட் பண்ணி போறதுக்கே கஷ்டமா இருக்குடா. The larger keeper hut can allow multiple keepers to prepare food at the same time. Oh, but bear in mind that keeper huts and other staff facilities shouldn't be placed near to areas where there are lots of guests. சரக்குன்னு போவான். Guests don't like seeing facility buildings and it can affect their happiness negatively. In case that wasn't clear. Something that all facilities, shops, and a whole host of other objects need is power. And that obviously includes your newly built keeper hut. So let's place a transformer next to it, shall we? Transformer. Construction facility.
Now, the reason everything has gone blue is because you're using the power heat map. This map allows you to see what is and what isn't powered in your zoo. So, once you've placed your transformer, you can click in the bottom left to turn the heat map off. அந்த இந்த ஆட்டை வச்சு முடிச்சிட்டீங்களா? ஆ Lovely work. அந்த Now the caretaker keepers hut can start வச்சிருக்கீங்க. using the hut to இப்பதான் prepare வச்சேன். food. And thanks to where you've put it, சரி, they won't வச்சு need to முடிச்சுட்டு walk very wall far click to deliver பண்ணி. it to the ostriches and hippos. ஏதாச்சும் ரவுண்டா Let's get ஏதாச்சும் on to your icon next காட்டுங்க. objective then. இருடா அதுக்குள்ள அந்த கிளவி Bengal பேசிட்டே tigers. We want to adopt some, but I'm afraid செட்டிங்ஸ் வாய்ஸ் வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மியா பேசுமா இப்ப பேசு there's nothing ready for them yet. இவ்வளவே நீயே Head கட்டியா on இல்ல over to the tutorial plot of மாதிரியா? land I've இல்ல, marked இல்ல, out. இல்ல, It's not story. too far away. ஓஹோ. இப்ப இப்ப அந்த இது காட்டல. எதுடா Righty, your next job is to Habitat build a சுத்தி அந்த வளையம் habitat காட்டல. from அதான் scratch. எனக்கும் தெரியல And concrete and ஒருவேளை glass, அப்ப I அந்த expect. task So, முடியாம go ahead and இருந்திருக்கும். build அந்த it. task Just make முடியாதனால sure that the காட்டியிருக்கும்னு habitat நினைக்கிறேன். includes that big hole we've dug. Oh, and don't forget to add a habitat gate to the barrier. ஹேபிட்டட் கேட் போடணுமா Oh, ஓகே and make sure the guests will be able to ஏன்னா நீ see the first இது tigers. பண்ணப்போ என்னது அந்த கேர்டேக்கர் ஹட் வைக்க போனல, ம் அது வைக்க போனப்ப அதுக்கு பாக்ஸ் காட்டிட்டு இருந்துச்சு இதே மாதிரி. ஓஹோ ஒருவேளை நீ அது எந்த ஏரியால நீ ஒர்க் பண்ணுமோ அதை ஹைலைட் பண்ணி காட்டுதுன்னு நினைக்கிறேன். ரெசிஸ்டன்ட் கிரேடு 6 நான் கிளைமபிள் இதை தான் போடணும் இல்லை புலி ஏறி குச்சி ஓடிடுச்சுன்னு என்ன பண்ணுறது? நம்மளால வினோதமா போடுறானே. புலிக்கு பக்கத்துல மான் வச்சு நடுவில் ஒரு டனல் வச்சு இந்த லைவ்லாம் பார்த்துருக்கேன். பிளான் லைவ் நல்லா இருக்கும் உட்காந்து குட்டி பண்ண முடியாதா? கன்றாவியே. அந்த ஒரு வால் பிளேஸ் பண்றப்ப ஒரு ரிங் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் வருது இல்ல, இருடா அதுக்குள்ள எங்கேயோ போயிடுச்சுடா அது. ஆமா அதை கிளிக் பண்ணா எல்லா வாலும் கரெக்ட் செலக்ட் ஆகுமா? ஆயிடுச்சு. அதை வச்சு டோட்டலா செட்டோட கூட மூவ் பண்ணிக்கலாம், இல்ல ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்றது அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். அக்கா ஷார்ட்ஸ் போட்டுருக்கேன் இதெல்லாம் பார்த்து. நைட் இவன் ஆர்பிளஸ் பண்ணுவானா? வருவான் வந்தானா நீங்கள் ஃபாரஸ்ட் போயிட்டு ஒரு இதை முடிச்சிருவோம். ஓகே டன் முடிஞ்சு. இப்போ கண்ணாடி வால் போடணும். அந்த பையன் வந்துட்டு போகிறதுக்கு கேட்டு முதல்ல. Now, Bernie takes safety very seriously at his zoos, so we should probably make sure those tigers can't jump out of their habitat, don't you think? The way we'll do it is by changing the height of the habitat's barrier. Okay then, you should start by double-clicking the habitat barrier, which will take you into barrier editing mode. Great. Now highlight the entire perimeter of the habitat. You can do that by clicking and dragging the barrier selection tool. Now you've got all of the perimeter selected, you can increase the height of it by clicking and dragging the barrier height tool upwards. You'll want to make sure it reaches a height of at least 3.7 meters. அனிமல் மாதிரி படத்துல வண்டின்னு எடுத்துட்டு சுத்தினா டிஃபெண்டர் ஜி வேகன் இதை தவிர வேற வண்டியே எடுக்க மாட்டானுங்க. எவ்வளோ மீட்டரோ சொல்லுச்சு இருந்தம்மா? 5 மீட்டரா? கேம் சவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி எஸ்கேப் டபுள் டபுளாக கேட்கும். Now that the habitat is in place, don't forget to put down a donation box near to your viewing areas. We need every dollar we can get. Especially as these tigers aren't exactly eating instant noodles for lunch.
பிச்சை எடுக்கிறது இவ்வளோ donation box காணோம். இங்க இருக்கு. Okay, that's the habitat boundary complete, the habitat gate in place, and most importantly, the tigers won't be able to jump out of it anymore. I think it's time we adopted those tigers. Okay. Tiger. Bengal tiger. Adopt. Whilst our trusty caretakers collect and deliver the tigers, let's take a look at preparing the habitat for their arrival. We'll start with the basics. Add a suitable feeding station for them. Add a suitable feeding station. Okay, habitatla சாப்பாடு. இல்ல glass wall முதல்ல வெச்சு. This time, instead of adding a water bowl, let's try something different. Some animals need a pool in their habitat so they can go for a swim, but they can also use it to drink from. All you have to do is make sure the banks of the pool have a gentle slope so they can easily get a nice, refreshing drink. There's already a pool excavated, but you still need to fill it with water. You should do that by going into terrain and selecting the water tool. glass wall வெச்சியான்னு கேட்டேன். Yes, that'll do nicely. என்ன வைக்கலடா. Of course, just like the warthogs and ostriches, these tigers will also need some enrichment. Why don't you add some suitable toy and food enrichment items into their habitat? தண்ணி ஊத்திட்டு வரேன். நான் அத தான்டா சொன்னேன். நான் அத தான் குட்டல தண்ணி ஊத்துறேன். நீ கண்ணாடி வைக்கலாம் தானடா கேட்ட. கண்ணாடி வைக்கிறது விசிட்டர் பார்க்கிறதுக்கு வெச்சியான்னு கேட்டேன். இன்னும் வைக்கலடா வைக்கணும். Cleanliness, okay. Visitor பார்க்கிறதுக்கு கண்ணாடி இந்த மாத்திரை. Barrier. இல்லையா அதுக்குள்ள வேற எதையும் வைக்க சொல்றான். அது வச்சாதான் இங்க வருது. கர்மா. ஸ்டோரியில நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ண முடியாது. ஸ்டோரி கத்துக்கிட்டு வருது நல்லது. அடுத்ததுல இருந்து என்னடா பண்ண சொல்றான் அவன்? ஐயோ. ஓகே நான் வேற ஏதோ பண்ண சொல்றானுங்க. எனக்கு என்னன்னு தெரியல. இதாம்மா ஏய் என்னம்மா பண்ணும்? ஆட் வாட்டர் ரிமூவ் வாட்டர்லாம் நான் முடிச்சிட்டேன். அடுத்து எதுக்கு ஆட் பண்ணுவானு எதுக்கு ரிமூவ் பண்ணுவானு? என்னது? ஆட் வாட்டர் ரிமூவ் வாட்டர் நீ எதுக்கு ஆட் பண்ணணும் எதுக்கு ரிமூவ் பண்ணணும்? அதுதானே எனக்கும் தெரியல. ஐயர் பீலக்கு என்ன எனக்கு தனியா இருக்கு. Okay, it's really starting to take shape. Now, the tigers will need a shelter in their habitat so they can hide from the guests, or more likely, the bad weather. Although, given that we're in England, you might want to think of that just as normal weather. Go on, add a shelter to their habitat. You can either build one from various suitable bits and bobs, or if you like, just pop down the blueprint that I've already built for you.
முதல்ல என் ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கிறவங்களை பேசி ஒரு முடிவுக்கு வர வைக்க. Oh, poor Dabs. I'm sure it can't have escaped your attention that the tigers look a bit miffed. லீவ் ட்ராக்கர்னு That's ரெண்டு சீட் because ரெண்டு they பேர் aren't too keen வச்சிருக்காங்கடா. on the எதை type யூஸ் of பண்றாங்கன்னு terrain in தெரிய their மாட்டேங்குதுடா. habitat. Select a tiger அதுல and ஒரு bring பக்கம் up its அப்டேட் பண்றாங்க, information இதுல ஒரு பக்கம் panel. அப்டேட் பண்றானுங்க. Rightio. Click on the terrain tab. That way you can view the terrain information and see how they feel about the different types of terrain. That'll tell you what the tigers need more of or less of in this habitat. லாங் கிராஸ் வேணும், சாயில் வேணுமா? Okay then, open the terrain editing tool, select painting, and give them some more soil. Yes, that should help with the habitat part of their welfare. Right then, all animals need plants and trees from their own biome or continent. You know, deserts, savannas, or Asia, Europe, that sort of thing. It looks like these tigers need a few more plants in their habitat. To get a perfect fit, use plants from the rainforest and temperate biomes that are native to Asia. Although if you have to, you can get away with using just one or the other. The tigers will also want a certain amount of their habitat to be covered by those plants. To find out which plants to use and how many, select a tiger and go to the Environment tab. Environment tab. Now, as you can see, some of the plants currently in the habitat aren't quite right for the tiger, like the wattle bushes. You can remove them if you want. நம்ம ஆட்டோக்கார தம்பி எங்க இருக்கிறாரு பாருங்க. You can find all of the plants you need in the nature section, and you can use the filters to only show the types of plants you want to see. In this case, that's plants from the rainforest or temperate biomes. சரி, இப்போ நேச்சர் ஃபில்டர் ஃபார் டைகர்ஸா? அதை எங்க நம்ம போடுறது? பெங்கால் என்னடா, ஏசியா டைகர் தானடா இது? ஐயோ, இதை வச்சு பார்ப்போம். இது உனக்கு வேணாமா? சரி, இது வேணாமா? எது கொடுத்தாலும் இது இது ஓகே. நோட் பண்ணி அதான்டா தெரியல. ஆனா அந்த பையன் வந்து ஒரு ஃபில்டர் ஒன்று போடுவான்டா, எல்லா இதுவும் அங்க இருக்கும், அதுல இருந்து தூக்கிடுவான். அது ஜூபீடியாவே என்னமோ ஒன்று இருக்கும், அதுல பார்த்து எடுப்பான். ஜூபீடியாவா? அது எங்க இருக்கு? ஒரு அனிமலுக்கு தேவையான இதெல்லாம் எல்லாமே அதுல வரும். பெங்கால் டைகர் இதுதான்டா எடுத்தேன். எங்கடா ஜூபீடியா? இதெல்லாம் கத்துக்கிறதுக்கே ஒரு நாள் ஆயிரும் போலயே. ஓ, பெங்கால் டைகர். அதுல ஹேபிடேட் என்னென்ன வேணும் அந்த மாதிரி டீடைல்ஸ்லாம் இருக்குதா? டிராபிக்கல் டெம்பரேச்சர் கிராஸ்லேண்டுன்னு போட்டிருக்கிறான். அதை வச்சு நான் என்னன்னு போட? கிராஸ்லேண்டு உங்களுக்கு லீவ் வாங்காம ஃபீலிங்ல இருந்தா மெசேஜ் வேற நாளைக்கு யாராச்சும் ஒட்டி பாக்குறீங்களா? ஆமா, வேலையை பார்த்துக்கிட்டு. டிராபிக்கல் வேற வந்துச்சு. டெம்பரேச்சரா? டிராபிக்கல் டெம்பரேச்சர் கிரீன்லாண்ட். டிராபிக்கல் டெம்பரேச்சர் கிரீன்லாண்ட். இதுக்கு என்ன செடி இருக்குது? பனானா செடி தான் ஆல்ரெடி வச்சிட்டேன். வேற என்ன உனக்கு வேணும்? ஒரு மரம் வைக்கிட்டா? இன்னொரு மரம் வைக்கிட்டா? என்ன 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 வேணுமாமா உனக்கு? என்ன இல்லை என்ன பத்தலையாமா உனக்கு? ஹேபிடேட் ஃபுல் ஆயிடுச்சே. அப்புறம் என்ன? அப்புறம் ஏன் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன்? அந்த பேரியர் இன்னும் போக மாட்டேங்குதுடா.
அது என்ன டாஸ்க் இருக்குன்னு பார்க்க முடியாதா? அந்த கர்ம தான் தெரியல எங்க போய் பாக்குறதுன்னு. பேரை பார்த்தியா? அக்ஷராவா? இன்னொரு கரடி இல்ல, இங்க இன்னொன்று இருக்குமே. கௌதம். இல்ல இல்ல அக்ஷராவா? அக்கா பேர் என்ன? சுத்தி ஹாசனா? கௌதம். 2 புலி தான் இருக்குதா? இன்னொரு புலி. இது பையன், இது பொண்ணா? ஆமா. ரீநேம் பண்ணி கௌதம் மாத்தி கௌசிக் வச்சிருங்க. நான் நீந்தி போறேன் தண்ணிக்குள்ளே. நீங்க ஒருத்தன் போயிட்டு இருக்கிறான். நான் போனேன்னு திரும்பிக்கிட்டான் அந்த பக்கம். ஏய் இந்த பக்கம் வா. நீந்தி தண்ணியில போறேன் நீந்தி போறேன். அதேதான். பட் எங்கப்பா அப்படியே க்ளோஸ்அப்ல எவ்வளவு சூப்பரா இருக்குது. இந்த யூஐ இல்லாம பிக்சர் லைக் டிஃபால்ட் கேமரா மட்டும் போடுற மாதிரி அவன் ஒரு மோட் போடுவான். இது அதாவது லைவ்ல வருது. அப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணி புலி வாய்ஸ் ஓவர் கொடு. புலி பஸ்டாலும் புள்ளத்தீங்க. சார் தூங்கிட்டா சார். தூங்கிருச்சுடா அது. ஐயோ இன்னொன்னு என்ன பண்ணுது? இவனும் படுத்துட்டான். இந்த ஃபைலும் படுத்துருச்சுடா. எப்படி இருக்கு வேற என்னமோ போடணும், ஆனா என்ன கருமன்னு காட்ட மாட்டேங்குதுடா. இதே மாதிரிதான் போன தடவை ஆச்சு. வேற என்னமா அண்ணன் வைக்கணும்? அதான் எல்லாம் போதுன்றுச்சு. ஓ என்விரான்மெண்ட்ல என்ன பிளான்ட் இருந்து ஏறவே. ஓ இன்னும் வேணும் போலடா. நான் இந்த குட்டி புல் வைக்கிறேன். They say the good fences make good neighbors. I guess that's doubly true when one of the neighbors is a Bengal tiger. புல்லுக்கா வேணும்னு காட்டுச்சு. அந்த புல்லு ரெண்டு செடி வச்சு விட்டேன். Those tigers look so happy that I doubt they'd leave, even if you did poke a hole in their fence. Oh, but for heaven's sake, don't test that theory. Right. Let's head over to the Indian peafowls. I've been told that we need to improve their social welfare. இன்னும் ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்குது. முடிச்சிட்டா அந்த இது முடிஞ்சு, டியூட்டோரியல் முடிஞ்சு. ஜாய் இங்கே போ. Now then, just find one of the peafowls and select them to open their information panel. Then we can have a good gander at how they're doing. Although technically, I suppose gandering would just be for geese. Temperature, expand their social welfare, and we can get a bit more detail. Temperature, grass. அது கௌதம்லயே இருக்குடா இன்னும். அப்படியா? இல்ல மாத்திட்டேன். இல்ல லைவ்ல இப்பதான் மாறிச்சு. Temperature, grassland, tropical. Temperature, grassland, tropical. உனக்கு என்னப்பா வேணும்? ஓ ஃபர்ஸ்ட் அடாப்ட் 3 more penguins. ஏன்டா ஏன் இதுல விளையாட வர மாட்டீங்களாடா? அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ல பார்த்தா தெரியுது. என்னடா காணா?
ரீசெட் ஆகுது ஸ்பில் பென்குயின் தானே போடணும் என்ன போடணும் பென்குயின் தான் போடணும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸ்பேண்ட் சோஷியல் வெல்ஃபேர்னு போட்டிருக்கான் உனக்கு என்னப்பா பிரச்சனை பென்குயின்னு சொல்லிட்டு The view of the penguin is not great. அடப்பாவீங்களா ஏண்டா ஃபுல் இது பேரியர் தானடா போட்டிருக்குது இதுக்கு மேல என்னடா வியூ உனக்கு நல்லா இல்ல எடிட் பேரியர்லயும் ஆப்ஷன் காட்டல என்ன கத்துது Adapt and place 3 Indian phones. Okay. அதான் வர மாட்டேங்குதே அனிமல் ஸ்டோரேஜ்ல எதுவுமே வர மாட்டேங்குது நான் எப்படி இது பண்றது பர்ச்சேஸ் பண்றது ரெஃபரன்ஸ் லிஸ்ட் பாரு அந்த அனிமல் ஸ்டோரேஜ்ல மேல அந்த கடைசியா ரீசெட் ஆஃப் ஃபில்டர்ஸ் அழுத்துனீல ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்துட்டேன் அப்பயும் வர மாட்டேங்குது இல்லடா வேற ஏதோ பண்ணணும்டா அதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு கோ ஸ்ட்ரீம் ட்ரெயினா அவன் கிடக்குறான் கழிச்சு நானு இதுக்குதான்டா கஸ்டம் பில்டிங் தான்டா சரியானது நம்ம பாட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு எதை வேணாலும் கட்டிக்கலாம் எதை வேணாலும் விட்டுக்கலாம் அப்படித்தாண்டா வெப்பு பாரு அந்த பையன் வேற விட்டான் போனது வர புலி வேற அதுல ஏறி குச்சி ஓடிடுச்சு வெளியே அந்த பில்டிங் செவருக்கு பக்கத்துல வீடு கட்டி வச்சிருப்பான் போல அதுக்கு எகிரி குச்சி ஓடிடுச்சு என்னடா அது கேட்டு மாத்த முடியலடா எதுவும் வேறைக்கு என்னதான்டா பண்ண சொல்றானுங்க உட்காந்து ஃபண்ணுக்காக பில் பண்ணுவான் ஏகேஎம் உட்காந்து நல்லா ப்ராப்பரா நீட்டா இருக்கணும்னு பார்த்து பில் பண்ணுவான் 1-2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிளானட்ஸ் லைவ் போட்டிருப்பான் உட்காந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஹேபிடேட் ஒரு லைவ் செஷனுக்கு ஒரு ஹேபிடேட் ஃபுல்லாக எல்லாம் ப்ராப்பராக அழகா எஸ்தெட்டிக்ஸாலாம் பார்த்து வைப்பாப்பேன் அதை வச்சு சுற்றி ட்ரெயின் போடுறதெல்லாம் போட்டு ப்ராப்பராக ஒரு 3D டிசைன் பண்ணுற மாதிரி உட்காந்து டிசைன் பண்ணிருப்பாப்பேன் பிளானட்ஸ் ஆமாண்டா அவங்களுக்கு அது நல்லது தானே சிலையாது நீ வச்சுருக்காங்க குரங்கு அது ஒண்ணுதான் ஆப்ஷன் காட்டுது அதையாவது வச்சு பாக்குற ஏதாவது நடக்குதுன்னு இருக்கிற பீக்காக கூட தலை அந்த ஆப்ஷன் இருந்தா அப்படி திருப்பி போட்டுடலாம் இவன் இருக்கிறதுனால தானடா பிரச்சனை அதுதான் என்னதான்டா வைக்கணும் உங்களுக்கு என்னதான்டா பிரச்சனை அதை சொல்லுங்களேன்டா ஒரு முடிவுக்கே வர மாட்டேங்கிறானுங்களே குளிக்க போனோம் வந்துட்டு பேசிட்டு மணி 8 ஆகி போச்சு Now, they've clearly got plenty of space and they're not stressed, but it looks like their social group isn't quite right.
So let's find out more. ரெண்டு இருக்குதேடா. Click on the social tab at the top of their information panel to see what's wrong. Adult population. Right. As you can see, the peafowls need their population to be larger. To solve this little problem, you'll need to adopt 3 more female peafowls. Off you pop to the animal market then. அங்கிருந்து எடுத்து அங்கேயே போட்டா எப்படி? அடே அந்த வியூ அந்த பீஃபவுல்ஸ்க்கு மேல போக மாட்டேங்குதுடா. என்னால அங்க வேற எதுவும் வாங்க முடியல. ஏய் இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ற மாதிரி காட்டுச்சு இல்லையே. அடாப்ட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு. மறுபடியும் இப்போ இல்ல, இது ரீசன்ட் டிரான்சாக்ஷன், ஆல்ரெடி வாங்குனது. ஓ, இங்க இருக்கா? மேல அந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்குல. ஓ, வாங்குனதுக்கு அப்புறம் இங்க கீழ வருமா? ரைட். அதான்டா புரியுது. இல்ல அது இவ்வளவு நேரம் வாங்குறதுக்கும் காட்டல. அது இப்பதான் Good work on those peafowls. I வாய்ஸ் expect they'll be delivered soon. But sadly, it sounds like our snow leopard is a bit grumpy. Let's head over there and see what's wrong with her. ஸ்னோ லெப்பர்டாமா? அதுக்கு ஏதோ பிரச்சனையா? என்னடா பூரா பிரச்சனையா தூக்கிட்டு வரீங்க? உனக்கு என்ன பிரச்சனை? என்ன வேணும்? சோறு வேணுமா? Just like people, animals can suffer from stress if things aren't quite right. You know, like when you see someone put in the milk before the tea bag. In the case of these snow leopards, they're a bit stressed by their lack of privacy. You can lower their stress levels by swapping out the normal glass barrier by their cave for one-way glass. It's not a cheap option, but I think they're worth the expense, don't you? This will give the snow leopards somewhere to go when they want to get away from the prying eyes of the guests. எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்றதுக்கு என்னதுடா? அந்த ரவுண்ட் அழுத்தணும். அந்த ரிங் மாதிரி இருக்குது. வரலையே. வந்துருச்சு. ஓகே, ஒன் வே கிளாஸ் போட்டாச்சு. ஒரு பீஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ரிங் அழுத்தினா செலக்ட் ஆகும். பார்த்துட்டேன். இந்த இடத்துல என்னமோ பண்ண சொல்லுது. என்னது இது? பாறைக்கு உள்ள பூந்து போறதுனால. Of course, when an animal isn't in its natural biome, it's probably going to be too hot or too cold. Unsurprisingly, for the snow leopards, it's too hot. Even with the terrible British weather, you should help cool it down by adding some coolers to their habitat. But let's start by opening up the temperature heat map and having a look-see at the temperature in the leopard's habitat. என்னால பார்க்க முடியல. அந்த வாய்ஸ் பேசி முடிச்சாதான் வரும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இன்னும் அது வால் செலக்ட் ஆனது அப்படியே இருக்குது. இல்லடா, வால் வந்து ஹைலைட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த இடத்த விட்டு வேற எங்கேயும் போக விட மாட்டேங்குது. இந்த இடத்துல ஏதாவது பண்ணும் போல. ஓப்பன் ஹீட் மேப் அதான் பண்ணிட்டேனேடி. வேற என்னடி வேணும் உனக்கு? டார்ச்சர் பண்றாங்கடா. Temperature control. As you can see, we already have one cooler in there. Let's pop some more down and get as much of the habitat as chilly as we can. Luckily for us, this habitat already has power, but you'll need to make sure of that in the future. Just so you know, if any part of a habitat is powered, then the whole habitat will be powered.
You can find heat maps for all sorts of helpful things, so do be sure to explore them and make good use of them. 3 வச்சிருக்கேன். போதும் ஏரியா கவர் It'll ஃபுல்லா take கவர் a little ஆயிடுச்சுனா while போதும். for the temperature to adjust ஓ once அப்படியா? you've added coolers or heaters. அந்த But now ஸ்னோ we've got the லெப்பர்டோட coolers ஏரியா in, ஃபுல்லா we கவர் can ஆச்சுனா address போதும். the அந்த கூலர் leopard's கிளிக் பண்ணி terrain பாரு welfare. ரேஞ்ச் கவர் You see, what the ஆகுது. leopards really want in here is snow and rock, so let's make that happen. Terrain painting option is found in terrain. டாக்கியா. உனக்கு என்ன வேணும்? எதுவுமே வேணாமா? சரி எடுத்துடுறேன். சரி இப்போ உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு. டாக்கியா வேணுமா? கிராஸு பெரிய கிராஸ் வேணுமா? இரு போடுறேன். ஓ அனிமல் நீட்ஸ் லெஸ் லாங் கிராஸா? இது எப்பரா ரிமூவ் பண்றது? லாங் கிராஸ் போட்ட இடத்துல வேற ஏதாச்சும் போடு. அவ்வளோதான், அதை தான் பண்ண முடியும். ரிமூவ் எல்லாம் கிடையாது, அந்த இடத்துல வேற எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஓகே. ஐயோ ஏன் ஷார்ட் கிராஸ் ரொம்ப அதிகமாக போயிடுச்சுடா. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஸ்னோ போட்டு. ஸ்னோவில் என்ன அது ரேட்டு? அது என்ன போட்டிருக்கு படிச்சு பாரு. அனிமல் நீட்ஸ் மோர் ஸ்னோ ஆம்ல. அப்போ ஸ்னோ அடிச்சு முடிஞ்சு. ஓகே. Then, all of that should give you a pretty good understanding of how to make animals happy. So I'd like you to go and check on all the other animals in the zoo and fix up any issues with their habitats. That'll increase the average welfare of the animals across the whole zoo. பக்கத்துல போட்டினா And that பனி average உருவாம அப்படி welfare இருக்கும். is a ஏன்னா very கூலர் வந்து important 0 டிகிரில செட் statistic. ஆயிருக்கு. Now, to quickly see how all your snow has a animals are temperature doing in the medium. zoo, you should go into zoo management and then into the ராக் animals அதிகமா section. இருக்குது. As you can see, this list shows you the animals' overall welfare. So, if something's amiss, then you can quickly pop over to them using the locate button. Right, I'm off for a cuppa while you make sure all the animals are well looked after. Nama, animal has severe welfare issues. Dama, hey, உனக்கு என்ன பிரச்சனை? என்னடா மாடுன்னு ஒரு பேரா? இந்த சிங்க பேரு மாடாமா? சிங்கண்டா, நான் என்ன போய் மாடுங்கிறீங்க? மாட்டை அடிச்சு திங்கிறவன மாடுன்னு கூப்பிடுறீங்களா? நான் மனுஷனாடா நீங்க? சிம்பான்னு வச்சிருவோம். மாத்திட்டேன், எப்படி இதாகும்? மாத்திட்டேன். சிம்பா. அந்த கூடையே ஒண்ணு சுத்துமேடா, அந்த பொண்ணு பேர் என்னடா? அது ஆத்தா பேர் தான் அக்கிரா. எலிசாவா? சிம்பாஸ் கல்பிரேட் நலான்னு போட்டிருக்குது. நாலா? நாலா. NALA. போய் பேர் ஆஃப் சிம்பான்னு போட்டா ஹூ இஸ் சிம்பாஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்னு வருது கீழ். சிமிலர் கொஸ்டின்ஸ். உள்ள சிங்கம் இருக்கு, இவன் பாட்டுக்கு அசால்ட்டா உள்ள நடந்து வந்துட்டு இருக்கான்.
எனக்கு பயம் இல்லை. அது இதுதான் சாம்பிள். முத்தமே. என்னடா வெல்ஃபேர் இப்போ சரியாயிடுச்சு அவ்வளோதானா? இந்த பேரை மாத்திர உடம்பு சரியாகுதுடா. கண்ணாடி திருப்பினா எப்படி ஜீவா ஆட்டோ ஓடும்? நான் என்ன இல்லைடா, வேற ஏதோ பிரச்சனையாண்டா ஏதோ. ஓ இங்க இருக்குதுடா ஒண்ணு. இங்க என்னடா, என்ன பிரச்சனை உனக்கு? வெல்ஃபேர் இஷ்யூஸா, சோஷியலா? சோஷியல்னா என்ன, கூட இன்னொன்று போட்டு விட்றதா? ஸ்பேஸ் அது சோசியலை கிளிக் பண்ணி கீழே ஸ்பேஸ்னு என்னமோ இருக்குது பாரு. அந்த சோசியல் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா கிரிட்டிக்கல் ஏரியா ஆர் க்ரௌடிங் இஷ்யூஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட். ஆமாம், இடம் பத்தலங்குது. ஐயோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது? இடம் பத்தலையே அதை கம்முன்னு ஜூ கமிச்சு விட்ருவோமா? நீ ஊருக்கு கிளம்பு. இது காட்டு கமிச்சு விட்ரு. அது சில்லடு ஒரு காதல வரும். எனக்கு தனியா ரூம் போட்டு கொடு. நீ ஊருக்கு கிளம்பு. அதுதான், தனியால ரூம் போட்டு கொடுக்க முடியாது. நீ ஊருக்கு கிளம்பு. ரொம்ப குட்டியா இருக்குது. சரி பரவாயில்ல, காட்டுல போய் சமாளிச்சுக்கோ. இதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பேண்ட்லாம் பண்ண முடியாது. மூவ் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா? அப்படியா? இது எங்க மூவ் பண்றது? இல்லடா, சென்ட் டு ஜூன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்கடா. அது எங்கடா தெரியலையே. அது இதுல அந்த லெஃப்ட்ல அந்த அனிமல் மேனேஜ்மெண்ட் பேனல் மாதிரி வரும்ல, என்னென்ன உங்ககிட்ட இருக்குதுன்னு. எலிசா தானே அது பேரு. அனிமல்ஸ். எலிசாதாஸ். பீகாக் மட்டும் வருது. மீதி எல்லாம் எங்க போறான்? வந்துருச்சு. எலிசா. நட்டாஷா மாதிரி லட்டாஷான்னு ஒன்று இருக்குது. எலிசா அனுப்பிச்சுட்டியா? ஏன் அதை எப்படி அனுப்பணும்னு தெரியலடா. போடுவோம். இன்வேலிட் டெஸ்டினேஷன் தான் வருது. எப்படியே ஒருவேளை இது அது அமுச்சு விட முடியாதோ? காட்டுக்கு ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும். அது அப்படியே தான் ப்ரோ இருக்கும். ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் போல. பசி வா, உன் பிள்ளைய போய் என்னன்னு கேளு. அது வேறு இருக்க மாட்டேன், நடம் பிடிக்குது. கூட வேணா இன்னொரு இதை போட்டு பார்ப்போமா? அவனே இருக்கிறவனே இடம் பத்தலைங்கிற இன்னொருத்தனை வேற கோத்து விடுறியாடா. போட்டு பார்ப்போம். அக்கா எப்படி ரிட்டர்ன் பண்றதுன்னே போட்டேன்.
ஓஹோ, this animal is adapted for cash, it cannot be released to the wild ன்னு வேற ஒரு சில அனிமல்ஸ்லாம் இருக்குதுடா. காசு அடப்பாவி, கொடுத்து வாங்கினதை காட்டுக்கு வேற அனுப்ப முடியாதா? காசு கொடுத்து வாங்குனதை காட்டுக்கு வேற அனுப்ப முடியாதாம்மா. அடப்பாவீங்களா. This is not nice, guys. அப்ப நீ வந்து எலிசாவை பேரம் மாத்தி எலிசாவை நல்லான்னு பேரம் மாத்தி நல்லாவை தான் துரத்தி விடணும். நல்லாவையும் துரத்த முடியுமான்னு தெரியலையே. எங்கடா அது? சரி நீ பாரு, 8:15 நான் போய் சாப்பிட்டு வரேன். லேட்டாச்சு குளிச்சுட்டு. சாப்பிட்டு வா, நைட் கேம் போ. ஓகே, பை பை. பை பை. Gatti Balls. Upolosello mig. Haha! இதுக்குள்ள ஏதோ இருக்கோ ஆல்ரெடி. ஆமாடா, இதுக்குள்ளேயும் ஒன்று இருக்குது. இது வேற இடம் பத்தலைங்குது. இதுக்கு வந்து என்னன்னு கொஞ்சம் பாருங்கடா. Not bad. Not bad at all. I think it's fair to say that you've passed the first part of your training with flying colours. There's still lots more to learn, but we'll have to head to another one of Bernie's zoos for that. If you want to grab your passport, we'll head off, shall we? Market expand. All species will Sounds start like to you've got the whole zoo purring away nicely. Well, purring, grunting, screaming, booming. All the appropriate noises. I guess I was right to hire you, huh? Don't tell her I told you, but Nancy wasn't sure you'd even last the morning. So, we're happy this is working out. And Nancy owes me a foxy coffee. As strange as it seems, considering we just met, when I look at you, I feel like you're the child I never had. After the one I did have, obviously. But you see, zookeeping's not for my daughter. Don't get me wrong. Emma absolutely loves animals, but she set her sights somewhat higher. Wants to save the entire planet. I'll just settle for saving a couple of species. Oh, and maybe having a type of frog named after me. Right, இப்ப போய் வேற எங்க?
அடப்பாவீங்களா, நடுவில் ட்ரெயின் ட்ராக் போட்டு வச்சுருந்தா எப்போ அந்த பக்கம் பார்த்து வே போடுறது? Oh. Media devices. இதெல்லாம் எனக்கு வேணாம். லெப்பாட் என்ன பண்ணுது? என்னடா பூனை மாதிரி இருக்குது. நீ படுத்து தூங்குறியா? தூங்கு தூங்கு. அது தூங்குறதையாடா இத்தனை பேர் உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துருக்கிறீங்க? ஒரே ஒரு ஸ்னோ லெப்பார்டுக்கு இவ்வளோ பெரிய இடம். பார்த்து டெரைன். ஓகே, இப்போ இங்க ஏரியா இடம் இருக்குது. இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒன்று கட்டுவோம். பேரியர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வேணும். இங்கிருந்து அந்த பக்கம் போகிறதுக்கு ஒரு பாலம் போட வேண்டும்.
பக்கத்துல வேற எங்கேயுமே உனக்கு பிரிட்ஜே போடலையா? போற வழியில வர வழியில. ஒருவேளை இதோட ஜூவோட கெப்பாசிட்டியே அவ்வளோதானா? போட்டு பார்ப்போம். பார்த்து இல்லை ஹேபிட்டேட்டு பேரியரு facilities. பாண்டா விடுவோம். Zootopia, finances, the animal trading, panda. No path to destination. அடே குறுக்கால அந்த ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கு.
பிரிட்ஜ் எடுத்து ஓஹோ ஓகே ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து அந்த பக்கம் போகிறதுக்கு ஒரு பிரிட்ஜு போட்டுருவோம் இந்த இடத்துல போடுவோம்
அப்புறம் கொண்டு வந்து எங்கடா ஜாயின் பண்றது? இந்த பக்கம் மேடா இருக்குது. இங்க எங்கேயாவது கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இந்த பக்கம் பாதை போட்டாச்சு. ஓகே, செவரு போட்டாச்சு. கதவு ஓகே. இப்போ சூட்டோப்பியா போய் அனிமலை தூக்கிட்டு வந்து இங்கே விட்டுற வேண்டியது. ஒரே ஒரு பாண்டா தான் இருக்குதாடா? பாருங்களா, tickets are underpriced. ஐயா, பாண்டா வந்துருச்சு.
சரி இப்போ உனக்கு என்ன வேணும்? ஹேபிட்டட் பிளான்ஸ் வேணுமா? சோட்டோபியா பிளான்ஸ். உனக்கு என்னது? டெம்பரேச்சர் டைகா. More plants. Terrain என்ன மாதிரி உனக்கு வேணும்? ஷார்ட் கிராஸ் வேணுமா? இந்த இரு போட்டு விட்றேன். ஓகே, அடுத்து என்ன வேணும்? லாங் கிராஸா? ஒரு பாண்டாவை சந்தோஷமா வச்சுக்கிறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய இடம் வேணுமாடா? ஒன்று தான் இருக்குது, அதுக்கு இது எவ்வளோ இடம் பத்த மாட்டேங்குது. அவா லாங்கிரஸ் வந்துச்சா இல்லையா? அப்பாடா, இப்போ ஷார்ட் கிராஸ். Okay, short grass, okay. Shelter space is critically sufficient too. இதில் என்ன மாதிரி ஷெல்டர் உனக்கு வேணும்? Shelter space is critically insufficient to cover all the neighbors. எங்கடா இருக்குது அது? என்னடா வேணும் உனக்கு? எங்க போச்சு காணோம்? என்ன வேணும் உனக்கு சொல்லு. டார்க் ஏஞ்சல் ஹாய்.
எவ்வளோ பெரிய வாய். என்னடா அது ஃபுல்லாக காட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் போல. இவ்வளோ மரம் வச்சாலும் அது பத்தாடா. This plant type and coverage is severely. என்னடா பிளான்ட் ஏற மாட்டேங்குது. இந்த பிளான்ட் வேணாமா? இது வேணுமா? சரி, இதான் வேணும் போல. நிறைய வச்சு விட்றேன். சரி, இந்த செடி வேணுமா? இந்த செடி வேணுமா? நான் இதையும் வச்சுக்கோ. என்ன வேணும்னு கேட்டாதானே தெரியும். நீ பாட்டுக்கு போய் ஒரு மூலையில் உட்காந்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு வீடு போட்டு போகுது. ஓகே, ஹேபிடேட். ஓகேவா உனக்கு? என்ரிச்மெண்ட் வேணுமா? இது போட்டு விட்றேன். என்ன வேணும் உனக்கு? இந்தா வச்சுக்கோ. ஏறுதா இல்லையா? ஏற மாட்டேங்குது. இது வேணாமா உனக்கு? வேற என்ன வேணும்னு சொல்லு, போட்டு விட்றேன். ஓ, இதில் தான் விளையாடுவியா? இந்தா இங்கே ஒன்று வச்சுக்கோ, இங்கே ஒன்று வச்சுக்கோ, இங்கே ஒன்று வச்சுக்கோ, இங்கே ஒன்று வச்சுக்கோ, இந்தா இங்கே ஒன்று வச்சுக்கோ. விளையாடிக்கிட்டே இரு. இந்தா ஃபேன்ஸ் தானே, இது போட்டு விடு.
நல்லா ஆட்டி வச்சுக்கோ. இதுக்கப்புறம் இது வேணும் அது வேணும் கேட்ட இந்தா உனக்கு வேற என்ன வேணும்? என்ரிச்மெண்ட் டாய்ஸ் தான் வேணுமா உனக்கு? என்ன வேணும் டாய்ல? ஐயோ ஃபீடிங் பிளாட்ஃபார்ம் இந்த பக்கம் இருந்தால் தான் அது இங்கே வந்து உட்காரும். வேற என்ன வேணும் உனக்கு? டாய் என்ரிச்மெண்ட். இந்த டயர் வச்சு விளாட்றியா? இந்த வச்சுக்கோ, இந்த வச்சுக்கோ, இந்த வச்சுக்கோ. வேற என்ன வேணும்? இந்த ரப்பர் பில்லர் வச்சுக்கோ, வச்சு விளாண்டுக்கோ. இந்தா வேற இந்தா இது வச்சு விளாண்டுக்கோ. வேற என்ன வேணும் உனக்கு? ரெப்ரசன்ட் மேக்கரா? இந்தா இதையும் வச்சுக்கோ. இந்தா இதையும் டிங்கி டிங்கி டிங்கின்னு ஆட்டி ஆட்டி விளாண்டுக்கோ. இன்னும் வச்சோன்னே அங்கேருந்து வேகமாக ஓடியாந்துருச்சு. விளாடுமா? டயர் தான் வேணுமா? இன்னொரு டயர் போட்டு விட்டா? சாப்பிடு சாப்பிடு. பாண்டா ஹாப்பியா? 100%. குங்ஃபு பாண்டான்னு பேர் மாற்றிடலாம். ஓகே சாப்பாடு வச்சாச்சு. தண்ணி வைக்கணுமா அதுக்கு? என்ன பண்ற? உள்ள போய் பாண்டாக்கு சோறு போடுறியா? அது இங்கே சுத்திட்டு இருக்குதுடா. இங்கே குடுக்குடுன்னு ஓடுது. தண்ணி குடிக்குது.
டயர்ட் ஆயிடுச்சா? இரு உங்களோட இன்னொன்று விட முடியுதான்னு பார்க்குறேன். Animal is distressed and trying to hide. Enrichment. உனக்கு என்ன வேணும்? போட்டு விடுறேன். லாங் கிராஸ் வேணுமா? இந்தா போட்டு விடுறேன். ஓகே, சாண்ட் வேணுமா? ஓகே, வேற என்ன வேணும்? ஷெல்டர் வேணுமா? ஹார்ட் ஷெல்டர் இது பத்தாதா உனக்கு? இந்தா இங்கே ஒன்று வச்சுக்கோ. என்னடா இதுவும் பத்துறீங்க இது? வேற என்ன வேணும் உனக்கு? வேற என்ன உனக்கு பிரச்சனை? இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே இருக்கியா? ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே இருக்குது. வேற என்ன பிரச்சனை இருக்கு? ஹேபிட்டடு ஓகே. ஓகே, அனிமல் இஸ் கோயிங் டு ட்ரை.
இந்த இதுவும் பிடிக்கலையா? இது வேற வால் மாற்றி விட்றேன். இந்தா 1 வே கிளாஸ் போட்டு விட்டேன். நீ உள்ளேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளில போக யாரும் தெரியாது. இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கம்மியாயிருச்சு. ஒரு ஆமையை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு இவ்வளோ வேலை பண்ணுமா? ஓகே டன். அடுத்து உனக்கு என்ன பிரச்சனை? ஃபுட் என்ரிச்மெண்ட் இன் ஹேபிட்டா வேணுமா? இது போட்டு விட்றேன். இந்தா வச்சுக்கோ, இந்தா வச்சுக்கோ, இந்தா இதையும் வச்சுக்கோ. என்ஜாய் பண்ணு. வேற என்ன வேணும் உனக்கு? நியூட்ரிஷன், ஹைட்ரேஷன் இல்லையா? சோறு வைக்கலையா உனக்கு? லாஸ்ட் மீல் குவாலிட்டி வாஸ் மாடரேட். அதுக்கு நான் என்னப்பா பண்ணுவேன்? சோறா ஒழுங்கா போடலினா என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஐயா ஆகி போகுது. இருக்கா? என்னடா பார்க்கறது எல்லாமே ஆகி போகுது. இங்க யார் இருக்கா? ஒட்டக சிவிங்கி. Very குதிரை. குட்டி வரி குதிரை. நைட்டு மக்களே, நானும் பிளானட் ஜூ கடையை சாத்தி கொண்டு அடுத்த லைவில் சந்திப்போம். டாடா பாய்.